Welcome to the FIBA Women's Basketball League Africa 2025, Day 1, Game 2 featuring France Basketball Association against Ahly Sporting. Ahly Sporting win the game 91-62. With us is the France Basketball Association head coach Lemu Benga and player number 13, Priscilla Amalabian. Welcome, coach. Welcome, Priscilla. Thank you. Coach, from you, just your thoughts on today's game and your execution from your players. Je parle en français. Ouais. Ça a été difficile. Le match a été difficile parce que déjà la première difficulté, c'est de jouer contre une équipe qu'on n'a pas vu jouer. On les a jamais vus jouer ensemble. C'est une nouvelle équipe pour nous, donc on n'avait rien les concernant, donc on les découvre sur le terrain, même si certaines joueuses sont connues. Donc c'était notre première difficulté. La deuxième difficulté, après, il ne faut pas se voiler la face, elles étaient plus fortes que nous. Ça, c'est une réalité. Mais je pense le seul regret, c'est qu'on aurait pu faire mieux. On aurait pu faire mieux sur le plan défensif. Nous avons concédé, comme jamais, autant de tirs à 3 points. Jamais on a concédé autant de tirs à 3 points dans un match. Et elles étaient tout le temps ouvertes. Et pourtant nous avons... on connaissait certaines filles là-dedans, mais elles ont toujours été ouvertes. Parce qu'on a été un peu trop naïfs sur manque d'expérience pour certaines. Et puis, elles nous ont arrosé de tirs à 3 points. Je les félicite parce que c'est, après tout, une belle équipe, mais on aurait, comme je dis, j'ai quelques regrets, on aurait pu faire mieux. So it was a tough game. One of the two difficulties that the coaches thought about, the first one is to play against a team that you don't know because they've never seen them playing together. So to be honest, it's a new team, and they just discovered them on the court. The second difficulty was to play against a team with such an experience. They gave them a lot of open shot at 3 points. They knew some of the players, but players still gave them open shot. And to be honest, they know the other team was better. One of the other difficulty was the experience as well, because they had more experience than them. Right. Thank you, Coach. From you, Priscilla, just your thoughts from a player's perspective on today's game. Ta perspective en tant que joueuse de ce match. Déjà, on a joué le match, c'était difficile. On s'est battu, mais on a eu un manque de concentration, ce qui a joué sur nous. On n'a pas défendu comme le coach voulait. Et je pense qu'on va aller au labo pour revenir plus forte. Et aussi, on a joué contre une équipe qui jouait chez elle et c'était un peu compliqué parce qu'elle était avec le public, avec elle. Et c'était un peu dur. Vas-y. It was a tough game because we was not enough concentrated, as the coach said. We was not concentrated in defense, and we played against a team that played at home. This is one of the difficulties, but we'll go back, work stronger, and then come stronger for the next game. Right. Back to you, Coach. You had a good start. Played for 26-20 in the opening quarter. Maybe what cracked in the second quarter, where you played 22-12 in that quarter and they had the lead? Il faut reconnaître qu'on a souvent, quand on joue des hauts et des bas, les hauts et des bas, c'est parce que quelque part aussi, au niveau du banc, on manquait énormément d'expérience, ce qui fait qu'il y a une variation au niveau de notre prestation. On ne peut pas jouer aussi un tournoi comme celui-ci, qui est très relevé, avec un effectif restreint. Donc c'était un premier match pour nous. Comme a dit Priscilla, nous allons travailler, les autres équipes, nous aurons la chance de les scouter. Donc on va les voir, on va pouvoir s'adapter. Aujourd'hui, quand on est venu, on a essayé de jouer, de faire notre jeu. Parce qu'on ne les connaissait pas très bien. Il y a des périodes où on a joué, on a fait jeu égal,
Mais dans la durée, on n'a pas existé parce que, comme je dis, les tirs à 3 points, ça fait énormément mal. Et à l'intérieur, on avait quand même des difficultés sur les... parce qu'elles nous ont pris beaucoup de second ballon. Et elles nous ont vraiment dominés à l'intérieur parce que nous étions absents sur le boxing out. Et je pense que ça, c'est 2 éléments clés du match, des choses sur lesquelles on va travailler. C'est d'abord un problème de volonté, mais on travaille assez souvent là-dessus, mais à un certain moment, on a vraiment failli à ce niveau-là. Okay. So, to be honest, in the game you have some up and downs. So it thinks that the reason why was that the team wasn't experienced enough. That's why at a moment you can see them higher and at another moment very low, because you cannot play this kind of competition with this high level with no bench. With the bench they have was not that strong. But they will go back, as Priscilla said, and go and work. It means that for the upcoming games, they have the chance to scout the teams, watch their game, and watch how they can play. It's different than this one that they just came and they just played their games. But for the next time, they'll play regarding the other team, and then they're sure they'll do better. Right. I'll take questions from the floor. Bonsoir, coach. My name's Ayo from Africa Basket. That first quarter was very competitive. What do you believe are the positive things that you can take away from this game that can, help you into the next game? I know there's quite a negative sentiment, negative feeling right now, and I'm sure it's difficult for you. But what are the positives you can take away from this first game, especially from that first quarter, how you can compete going forward? On peut quand même dire que le premier quart-temps, il a été très très compétitif. C'est vrai qu'actuellement, c'est sûr que vous avez une sensation de beaucoup de négativité, mais quelles sont surtout les choses positives que vous pensez pouvoir prendre de ce match et pour les autres matchs? D'abord, on a des standards quand on joue, on a des moyennes qu'on connaît. Et je trouve que dans le premier quart-temps, encaissé 26, c'était beaucoup. 26 points. Donc, parce que défensivement, on n'a pas été là. On a été bien, certes, en attaque. On était dans nos standards, mais en défense, on n'a pas été bien. On n'a pas été constant dans l'effort, on n'a pas défendu en bloc, on a perdu beaucoup de duels sur les 1 contre 1, ce qui fait qu'elles ont fait du drive and kick. C'était des positions ouvertes après. On n'a pas su les maintenir face à face pour les obliger à jouer direct face to face et de pouvoir défendre correctement sur eux. Et ça, c'est sur des choses sur lesquelles on avait travaillé. On a une équipe qui a un bon bloc défensif, mais aujourd'hui, il y avait une puissance de feu énorme de l'autre côté. Elles jouent chez elles. Elles nous ont, je regarde la feuille, elles nous ont mis 11 tirs sur 34 à 3 points. Sur l'ensemble du match, elles ont beaucoup tiré, 83 tirs qu'elles ont pris. Je pense que quelque part, on n'était pas au contact, on était un peu trop loin défensivement. On n'a même pas contesté les tirs, c'était juste des tirs ouverts. C'est des choses sur lesquelles on va travailler. Moi, je reste persuadé, je connais l'équipe. C'est notre premier match aussi. À ce niveau-là, il y a la moitié de l'effectif, c'est des jeunes joueuses, notamment Priscilla. C'est leur première participation. Il y a toujours l'émotion. On joue à Ahly, c'est sur leur terrain. Et moi, je reste persuadé que les prochains matchs, on fera mieux. D'abord défensivement. Si on règle le problème du rebond défensif, on a
une autre option, c'est-à-dire on a une équipe qui peut jouer en transition. Mais aujourd'hui, on n'a pas pu le faire. Si vous ne prenez pas les rebonds, vous avez du mal à jouer en transition. On n'a pas pu jouer en transition parce qu'on n'a pas pris les rebonds qu'il fallait. Mais, comme il dit, loin de moi le découragement, ce n'est que le début. Nous avons encore 2 matchs à jouer. Et je reste persuadé que tous ces matchs vont nous bonifier. Le match d'aujourd'hui, on tirera des enseignements parce que, je l'ai dit tantôt, le premier quart-temps, on a joué les yeux dans les yeux. On a eu aussi beaucoup de ratés sur les lay-ups, tout ça, beaucoup de ratés. Et je pense que si on regarde l'un dans l'autre, c'est vrai, le score, l'écart, il est lourd. On était venu dans le 4e quart-temps jusqu'à 17 points. Et puis, comme on a beaucoup de up and down, ils sont repartis. Mais je pense qu'on sera au rendez-vous. So to be honest, the thing that the next 2 games will be better. They played eyes to eyes in the first quarter. The thing is, as he said, the problem of experience. Most of the players, this is their first tournament and they're young. So just playing with this pressure of playing Ahly at home was a certain pressure that they had. But as he said, he's sure that the next upcoming games will be better games. And then today they played offensively. They were in their standard, but defensively they were not in their standard. They are a team that defend very much, but today they were totally absent in defense. They didn't defend in the block as a team, so it thinks that this was a very negative effect. But for the upcoming game, they will be much better. He do believes in the team. Any more questions? Coach, my last question. You said that you play against a team that is very talented, but you still managed to go toe-to-toe with them on the bench. 20 points for you guys against their 22. 17 of their points came from one player off the bench. What does that say about your depth going into the coming matches? Alors, vous avez dit que vous avez joué contre une équipe qui est très talentueuse. Justement, en parlant de ça, vous les avez quand même tenu tête parce que votre banc quand même marque 22 points. Sachant que de l'autre côté, il y a une seule joueuse donc, du banc qui met 17 points. Qu'est-ce que cela vous dit pour les prochains matchs à venir? Parce que le banc marque, il y a une fille qui normalement joue sur le 5, qui joue pour la première fois, qui était sur le banc. Donc à partir de là, forcément, ça renforce un peu le potentiel, le point qu'on a sur le banc. Mais de manière globale, on n'a pas tourné avec beaucoup de choses. Si on regarde le nombre de points, le temps de jeu de beaucoup de joueuses, ce n'est pas le temps de jeu qu'on aurait souhaité pour un tournoi faire. J'ai 2 joueuses à plus de 30 et quelques minutes. C'est un peu beaucoup. Mais comme on ne joue pas demain, on a le temps de récupérer, de mieux récupérer. Mais notre banc, il n'a pas été aussi performant qu'on l'aurait souhaité. D'abord, la performance, ce n'est pas seulement offensive, mais la performance aussi, elle est défensive. Le banc n'a pas été aussi performant. C'est pour ça que certaines filles ont joué beaucoup plus de temps qu'on aurait voulu leur donner. So, if when in your starting you have a bench player that don't use to start and then she plays, that will affect the bench points. But talking about it, it's not going to say that his bench played well. They didn't have a better performances because the time that he gave to the players on the court was not supposed to be that if the bench was that performant. So he has to play more time for some of the players
and know for the other players, because talking about performance is not only offensively, it's also defensively. So if they were defensively good, it would have played it would have given more chances to the players on the bench. Et Priscilla est sortie du banc. And Priscilla is coming from the bench. Comment elle s'appelle? Johanna est sortie du banc. Joanna as well. All right. My last question to Priscilla. Having been here last year, you finished 5th. Maybe what is the plan this time round? What is the target for your team? L'année dernière, vous avez terminé 5e. Quel est l'objectif pour votre équipe cette année? Cette année, on compte aller plus loin. Si on peut être plus que 5e, ça sera bon pour nous. So they are trying to go as far as they can. If they can be ranked more than 5th, it will be a very good thing for them. All right. Thank you, Coach. Thank you, Priscilla, and all the best in the coming matches. Il ne faut pas oublier que le niveau de la compétition, chaque année, le niveau est en train de monter. Yeah, Donc, that the level of competition each year goes as far. Welcome back to the second part of this press conference. Just a recap, the match featuring FBA against Ahly Sporting. Ahly win the game 91-62. With us is the Ahly Sporting head coach Tarek Abzaid and player number 15 Ranim El Gedawi. Welcome, coach. Welcome, Ranim. Your thoughts on today's game and your start in this competition? We start with Ranim. I think it was a great game.
it was our first game, so we're still getting used to everything, to the game, to the fans, to each other. But I think we did our best. We did great. We listened to the game plan. We did the game plan. Of course, we have a lot of mistakes in the especially in the first half. We're gonna watch the game, and tomorrow, inshallah, we'll do them. Coach. أول جيم بالنسبة لنا أنا كمدرب يعني قلقان، كنت قلقان منه. الافتتاح جاي بدري، طول الافتتاح، جمهور بقالنا فترة ما بنلعبش قدام جمهور، مفيش فوكس. مش مبسوط من جيم النهارده قوي لأن مش كل واحد طلع أحسن حاجة عنده. إنما كنا متوقعين دوت. خدنا اللي إحنا عايزين منه بال 12 لعيب، إن إحنا نقدر نكسب بال 12 لعيب، ما نحملش على حد. واللي جاي إن شاء الله يبقى أفضل. He's saying he's not happy. He's not happy about the. Oh, مش أنا اللي تركت. Oh, أنت. Oh. Coaches say it's not happy for this results. Okay, at his first time with fans here in Ahly Arena. Okay, he need improve what's happened in this game. Okay, and we'll take this in next match. And we'll say for every mistakes happened today to the next match, okay? Questions from the floor? Good evening, Coach. My name is Ayodele from Africa Basket. Just two questions. Just firstly, what does the first quarter was very competitive. What do you believe that says about the level of talent at this year's competition? And secondly, the fans, the Ahly fans were amazing tonight. They were loud, they were supportive from the first buzzer to the last buzzer. There's been a lot of talk about fandom in Europe and whatnot, but everyone seems to ignore how beautiful and how passionate fans here in Africa are. What do you believe tonight says about the passion of basketball in Africa, and also the passion of basketball for women's basketball, the passion for women's basketball in Africa is? ترجمة حرفية. هو بيتكلم عن الضغط الجماهيري هنا، والماتش ده لأول مرة في أفريقيا، تمام، خاصة في الكرة السلة النسائية في مصر، تمام. وشايف الضغط ده عامل عليكم ازاي، وانتوا بتتعاملوا معاه ازاي خلال المباريات، وطريقة التعامل خلال الماتش مع الجماهير ومع دعمها، وانتوا بتحسوا بايه وانتوا ماشيين بسبب الضغط الجماهيري ده سواء في الملعب او بره الملعب. ده السؤال الاولاني او ده الحاجه ده كله. احنا ضغط الجماهيري انا كطارق انا متعودين عليه، بس احنا المشكله عندنا في مصر احنا بنلعب بدون جمهور. يعني الجمهور اللي بيجي اولياء الامور مفيش التشجيع الدائم دوت. وانا قايل لهم حتى النهارده في الاجتماع ان انتوا هتتفاجئوا بالجمهور، وكل يوم هيزيد يوم عن قبله، فلازم ابقى فوكس لدرجه ان احنا حتى الاوفنس بنحاول نخليه اشارات. يعني احنا عندنا دايما بنقول بالبق، مفيش الصوت مسموع. دلوقتي بقينا نحط اشارات يعني عشان الجمهور. انا الفرقه مش فوكس معايا. انا عندي 5 لعيبه من بره الفرقه، عندي 4 محترفين وهاجر، والسبعه القدام ممكن بالعين يفهموا انا عايز ايه. انما التانيين جداد علينا، اول مره يلعبوا ماتش رسمي، مش متعودين على الجمهور، اتفاجئوا بقى الموضوع بتاع. انما هو حلو لينا لما نتعود عليه على الفرق الاخرى، ممكن يبقى ضغط على الفرق الاخرى، تلاقي دافع لينا، وفي نفس الوقت العكس الفرق الثانيه. He's speaking for the fan. It's first time here in Ahly. Okay, and he's playing without fans in every games here in Egypt, and just parents of players, okay, coming to the games, okay. But it's a good thing because it will be improve the team, okay, and the competition for Ahly, and will be a pressure for another team or any team Ahly playing against it, okay. And it will be good thing
another game. But today he have 5 players. Okay, it's first time in a court with Al Ahly and 7 players. It's his noise and know what his need from her eyes. Okay, and today the sound it's very high. Okay, and tell him it's just in my court in my single. Okay, okay, it's just you can do that or that, but he's have some of communication and mass communication on the court. Okay. Okay, coach. Congratulations. The first question I want to ask you is about last year. You were in final. You lose the final against Ferroviario. Is it difficult to change a team because today you have only maybe 4 players from last year, 4 players from last year. Is it difficult to manage it? And we see also that you change all your Senegalese and you take your South Sudanese. Why? You have 3 South Sudanese here. Yes. 3. Yes. بعض اللعيبه مشوا من الفرقه السيزون ده. في 3 لعيبه مشوا. احنا قائمتنا كلها 10 عكس السنه اللي فاتت. رضوى اللي هي بوينت جارو دي مع ال4 محترفين وعقد بقينا 6. محترفين كده بيتغيروا اوتوماتيك. عندي لعيبه تمارا نادر مصابه فعوضناها بهاجر يعني واحده بواحده بس دي مصابه غصب عننا وال4 محترفين كلهم متغيرين يعني هم دول ال6 المتغيرين انما قوام الفرقه الاساسي رنيم مع السلعاوي على ميرال على حتى سوريا كمان كانت جايه من عايز اقول اكنها جايه من اصابه مش عارف اقول جايه من الحمل يس انما باقي الفرقه زي ما دي حاجه غصب عني يعني لو تمارا موجوده مش هجيب هاجر يعني او لو هجيب هاجر مش هجيب محترف اجنبي يعني غصب عني. تمام. He say it's the same roster from the last year. Okay, it's the same roster, but he have 7 players. Okay, but Tamara Nader it's injury because his came Hagar Amir to be yes from Sporting. Okay, and 3 محترفين. Yes, بس هو بيسأل ليه 3 من جنوب السودان؟ سؤال كويس. Yes. Yes, 3. Yes. Smart question. Senegal out. Yes. Why? They are good question. Yes. بطولة أفريقيا منتخبات. أنا بتفرج عليها بتفرج على كل المنتخبات إن أنا آخد منهم 3 لعيبة. يعني أنا جنوب السودان كوت ديفوار كان عندهم برضو كوت ديفوار 2 big men is good. بتفرج على كل الفرق اللي انا اجيب منها 2 أو 3 لعيبه لو حصل ان جوه الجيم بيلعبوا مع بعض يبقوا فاهمين بعض. هي دي كانت الفكره الاساسيه. وبعدين كلمنا واحده وافقت الثانيه لقيناها فاضيه يعني هي جت برضو مش مترتبه بس جم بالتناوب يعني ما جوش مع بعض انما هي الفكره ان انا عايز فرقه مع بعض حتى لو مش ليفل عالي بس حافظين بعض. يكونوا communication. في communication بينهم. Yes. Okay. It's coming 3 players from South Sudan because it's easy communication. Okay. It's the same team. He is watching in AfroBasket 2025. Okay, and it's 3 players. It's good to came to your team. Okay, and will work with us. Okay, not any problem with any communication or any some mistakes. It will be safe. أنا كلمت كل اللعيبة اللي في البطولة في كل منتخب. It's called every players in AfroBasket for women. It's called every معظمهم بيلعبوا في أوروبا. And Senegal والسنغال. السنغال دي no Senegal. No. Thank you. All right. Thank you, coach. Thank you, Ranim, and all the best in the coming matches. Thank you so much.